அதிகம் தான் ப்ரோ. பேமெண்ட் ட்ரை பண்ணிட்டோம். மச்சான் ரெசல்யூஷன்ல கொஞ்சம் அதிகம் வச்சிருக்கேன். இரு நான் பார்க்குறேன். எந்த வித மாற்றமும் இருக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும். என் மனசு கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு இருக்கா. டேய் சூப்பர்ரா. டேய் 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 பியூரிஃபையோட கிளாரிட்டி பயங்கரம்டா அப்படின்னு சொல்லி ஆ ஆமாண்டா. பியூடிஃபையோட இல்ல சீரியஸா கேட்கறேன். கேம் பிளே அப்போ சொல்றேன். இப்ப எதுவும் தெரியல. எதுவும் அவ்வளவா தெரியல. ஆமா. கேம் பிளே அப்போ பார்க்கலாம். ஆகாஷ் தமிழ் கேமிங் வணக்கம் ப்ரோ. இன்னும் 2 பேர் பாக்குறீங்க. ஏதோ லைவ் அப்புறம் வந்தோன்னு ஏதோ வணக்கம் செலிபிரிட்டியா நானு? ஓகேப்பா வணக்கம். இது உங்கள் பேரடைம் வீட்டின் நான் உங்கள் பிஜி சிவா. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிளாக்ஸாட் பார்ட் 6 இருக்கா இல்ல நனவா 9 மாசத்துக்கு அப்புறம் விட்ட கேம் திருப்பி சத்தியமா நம்ப முடியல. மறக்காம லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல அதுக்கு ஷேர் பண்ணி தான் வந்த அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. இதுதான் நாளைக்கு வந்துருச்சு. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 10 லேக்ஸ் கைஸ். கம் ஆன். வந்தோன்னு ஒரு ஃபயரோட ஆரம்பிக்கும். பாடுறா பாடுறா பாடுறா. என்னோட வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கதை என்ன இப்படியாச்சும் நம்ம அப்படின்னு சிவாயாவும் முதலமைச்சர் ஆக்கிடணும். இல்ல கதை என்ன அப்படிங்கறத ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டீங்கன்னா, ஸோ கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம கடைசியில அந்த அல்ஸ்டோனை பார்த்துட்டோம். அவன் வந்து பதுங்கி இருந்தான் ஒரு இடத்துல. அல்ஸ்டோனா என்ன ஸ்டோனு? ஸ்டோன். கிட்னி யாரு ஸ்டோனா? லிவர் அல்ட்ரோன் ஸ்டோனா? யாரு ஆக்சுவலா பன்னி அல்ட்ரோன் மாமா மாதிரி ஒருத்தன் வருவான். இனிமே ஸ்டோரி கேமர் அல்ல. நாங்க கேமர். அவ்வளவுதான். கேம் எல்லாம் சும்மா பாட்டாடுவோம். ஓகே. ஒரு பொண்ணு தன்னந்தனியா பேட்மிண்டன் ஆடிட்டு Against all odds, next morning I அகைன்ஸ்ட் got ஆல் a ஆட்ஸ். bright-eyed அடுத்த நாள் ambush காலையில attack, and I had my kind, unknown assailants to thank. அன்னோன் The beating had taken its toll, but for the first time in months, I had slept like a baby. ஒரு குழந்தை மாதிரி ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் தூங்குறான் அப்படின்றான். ஓகே. ஒரு குழந்தை ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் கேம் கம் ஆன் ஹெலன் ஃபோக்கஸ். ஆல்ரைட் டேக் 5. விப்ரா கிளாரிட்டி பாத்துக்கோ. நல்லா இருக்கேன். நல்லா இருக்கு. FBI காமிக்கிறா. Well, Wow. Mr. Blackmore, மிஸ்டர் பிளாக்மோர் what can I do for the FBI? FBIக்காக நான் என்ன பண்ணணும்? என்ன பண்ண சொல்ற? பட்ட நாமே லாவ பிரேக் பண்றத நான் நிப்பாட்டணும். We'd appreciate it if you stopped breaking the law. I see you like to cut to the chase. Are you going to handcuff me, or can I ask you what I'm being accused of? எதுக்காக என் மேல குற்றம் செலுத்துறீங்கன்ற சொல்றீங்களா? பாத்து அக்கா கும்மியவன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். சிம்ரன் மாதிரி உதட்டுக்கு மேல் மச்சம். என்னடா பேசு. Maybe if we could speak in private. பிரைவேட்ல பேசலாமான்னு கேக்குறான். Alec! பாயிண்ட் கொண்டு ஒரு டிஸ்கார்ட்ல ஷேர் பண்ணிருப்பா. You've got 4 minutes, Mr. I need to Blackmore. உனக்கு 4 நிமிஷம் இருக்கு பிளாக்மோர். போய் எண்ணிக்கோ. அப்படியே டேக் ஆட் பண்ணிடு. 4 நிமிஷத்துல டக்குன்னு முடிச்சு. Okay. But description fake relationship. They say you're currently involved with Al Stone, the boxer. Is that correct? Wow. The FBI sure knows what it's doing. So, out of the 100 million Americans who know about that, who did you extort to get such highly confidential information? Don't beat around the bush. We know why you're with him. Oh, so you like his biceps too? Desmond O'Leary asked you to seduce Stone. Why? What? No, I met Al by chance at a party. A party hosted by Desmond O'Leary. No, that can't be. No one is that shrewd. Not even him. Damn, I hate that bastard. We know about you and Desmond O'Leary. Wow, there's a guess that he never ceases to amaze me. Wait, I get it. They must wrap your FBI sandwiches in gossip magazines. The thing is, well, You see, I'd love to wipe out that part of my past, but whatever. do you have any regrets? Ads pay more than trophies. Can you believe it?
Being associated with such a shady character could only damage my reputation. என் ரெப்யூட்டேஷன் தான் டேமேஜ் ஆகும். Trust me, never get involved with a married man. கல்யாணம் ஆனவங்க கூட இன்வால்வே ஆகக்கூடாது. Contraband. We know you smuggle contraband during your international tournaments. Oh, really? Are you sure? Like, what exactly? I think she called my bluff. Or did she? Should I follow through or say I was kidding? You smuggle tobacco. You're just making it up as you go, aren't you? To think I was starting to like you. Come on, what do you really want from me? We're aware of at least 6 rigged games during your first year as a professional player. And? You won all of them. Are you trying to offend me? I give my all on the court. I can't be held accountable if my rivals don't do the same. Go interrogate them. In any case, now I know why you mentioned O'Leary. What do you really have against him? And don't say illegal gambling. Illegal gambling illa sollira. O'Leary is a murderer. Every criminal organization has blood on his hands. His is no exception. And we have proof. Well, what's the big deal? At least it's not a matter of, I don't know, smuggling tobacco. I'm serious, Miss Moore. America can't afford to let you கதை என்னன்னு சொல்லுங்க. bro முடிஞ்ச இதுல பார்க்கலாம்னு நினைக்கிறேன். அவருக்கே ஞாபகம் இருக்காரா? அந்த நோட்ஸ் இருக்கும்ல நம்மகிட்ட ஒரு நோட் கஜினியா நானே கஜினி ஆயிட்டேன். நான் எழுதின நோட்டை நானே கடைசியில பார்த்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன். Shake its foundations like that. And America's sweetheart can't afford it either. Help us out. Talk to us. And why should I, Mr. Blackmore? What do I stand to gain or lose? எனக்கு என்ன கெயின் இருக்குமா லூஸ் இருக்குமா? The FBI always returns a favor. Oh yeah? Are they gonna rig my games? This is actually quite simple. எடுத்துட்டா வேற எப்படி பண்ணுவோம்னு தெரியலையே. One lucky gal. கண்ணாலதான் பார்த்திருக்கான். I love you now and forever அப்படின்ற அந்த பாக்ஸ்ல பார்த்திருக்கான். You have a light, sir? லைட் இருக்கா சார்? பல்ல திறந்தோன்னா எங்க பார்க்க போறான்னு தெரியல. இவன் பிடிச்சி போயிடுவாங்க. The pearly white teeth of someone who barely smokes. நல்லா ஸ்மோக் பண்றவங்க தான் பல்ல இருக்கும். நான் அவளை நர்வஸ் ஆக்குறேன்னா என்ன? Damn. I'm almost out of fluid. Fluid இல்ல. ஓகே. நெருப்பு வராதுன்னு நினைக்கிறேன். Wanna know my trick? Go down to start, then up with it, and then down again. சொல்றா பாரு. இது என்ன டிஃபரெண்டா கோட் நெருப்பு வராச்சு. ஆல்மோஸ்ட் ஈ குச்சி பத்த வைக்க ப்ராப்பர். இதுதான் சிஸ்டமைஸ் டீம். வந்துருச்சுடா அவளுக்கு. ப்ரொஃபஷனல் செயின் ஸ்மோக்கரா இருந்தாலும் இதெல்லாம் வரும். நாளை போய் பார்க்குறீங்க, லைக் பண்ணுங்க. I don't know what you want me to say. நீ என்ன சொல்லணும்? You're trying to frame O'Leary, perhaps rightfully so, but I think you're barking up the wrong tree. Believe me. தப்பான ட்ரீ கிட்ட வந்துட்டேன். மச்சான் ஓலியரி யாரு எனக்கு ஞாபகம். யாரு அந்த ஓலியரி தான் அந்த ஓனாய் மாதிரி ஒருத்தன் இவனை வச்சு அடிச்சிருவானோட ஒரு பயங்கர பிசினஸ்மேன். அவனுக்கு வந்து 2 ரைனோசரஸ் 2 பேர் இருப்பானுங்க. ஆமா பாடி கார்டு. ஆமா அவன் வைஃப் கூட ஏமாத்துவா. ஓகே ஓகே அவன் பர்கர் கூட ஏமாத்துவான்னு நினைக்கிறேன். Do you smoke? ஸ்மோக் பண்ணுவியா நீ? பூனைங்க அன்னைக்கு ஸ்மோக் பல்பு வாங்கிட்டேன் மச்சான். Nice meeting you, Mr. Blackmore. பாத்துல சந்தோஷம் Blackmore. ஏன் பேரை தப்பா அந்த ஐடி கார்டுல பிரிண்ட் Did you bring my water? நான் சொல்றேன். தண்ணி கொண்டு வந்தீங்களா?
ஃபைட் வேணுமா? ஓலியரி ஃபைட் இருக்கு. வேணுமா? ஓலியரி வந்து அந்த ரவுடி உல்ஃப் ப்ரோ. உல்ஃப் அதான் அப்ப கரெக்ட் தான். ஆ, ப்ரோ அந்த இறந்தவன் பேர் என்ன ப்ரோ? அத கரெக்ட்டா சொல்லுங்க. ஆமா அந்த கலெக்டர் இறந்த பேர் என்ன? இவன் கூட கிங் காங் ஒருத்தன் இருப்பான். யார் பேருன்னு ஞாபகம் இல்ல ப்ரோ. 9 மாசம் ஆச்சு. இந்த கேம் குறிக்கோளோட வந்து She tossed the cigarette in your சிகரெட்ட face. டாஸ் பண்ணி உன் மூஞ்சில You're such a You loser. loser. Too இவன் bad வந்து I was இவனோட busy friend chasing media. Cassidy. If that had been me, America would no The longer reporter have a தானே? sweetheart. ஆமா இவன் ரிப்போர்ட்டர். அந்த மேல விட்டு ரகசியம் எட்டி பார்க்கவும் பிடிப்போம். So, what do you say, you and me, we change நீ places என்ன next சொன்ன? time, huh? நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் பிளேஸ் மாத்திடலாம். Now tell me, what did you find out? நீ என்ன Ah, கண்டுபிடிச்ச? you're gonna love this. நீ இத You கண்டிப்பா ready? உனக்கு I've got பிடிக்கும். news, நீ ரெடியா? but I happen to also have a நியூஸ் இருக்கு. அதே மாதிரி இன்கிரெடிபிளா Blacksad. இருக்குன்னு சொல்லும்போது Blacksad பேசுறேன். My husband has disappeared. என் ஹஸ்பண்ட் காணாம போயிட்டாரு. Who is- யாரு? Oh, மிஸ்ஸஸ் கால்பர்ட். மச்சான் ரைனோசரஸ் தான் அந்த கால்பர்ட்னு நினைக்கிறேன். Said he had கடைசி நைட் அவனுக்கு ஃபோன் வந்துச்சு. அவனுக்கு வேலை இருக்குன்னு அப்புறம் போனான். இன்னும் திரும்பி வரல. nobody கால்பர்ட் seen அவன் him தான் at work நினைக்கிறேன். since yesterday. பாரு கால்பர்ட் அண்ட் I Blacksad. haven't heard நீ from you காணாம since our போனான். first conversation. Do you have anything? உங்களுக்கு அது தெரியுமா? இராணுவ வித் ஸ்லவர்னு கொடுத்துடலாமா? அவன் தான்டா. He will be back என்றான். I wouldn't worry too much. It நான் hasn't ரொம்ப even been கவலைப்பட 24 மாட்டேன். hours. இன்னும் Not even 24 the மணி நேரம் police கூட take ஆகல. these matters seriously until it's been at least 48 hours. 48 மணி நேரம் நடந்தா சீரியஸா எடுத்துப்போம். He'll be back, I promise. டன் தான் ப்ரோ. Mrs. Colbert? ஜோன் டன் நினைக்கிறேன். என்னமோ. I'm gonna scratch his eyes out. I'll tear his stupid head off. I'm gonna make him. தலையை வெட்டுவேன். அவனை வருத்தப்பட வைப்பேன். அப்படி இப்படின்னு கத்துறான் இவன். இல்லையா ரைனோசரஸ் தான். கால்பர்ட் அவன் தானே. But Even what news just கிடைச்சது? happened? Is there என்ன anything நடந்துச்சு? you didn't tell me? Maybe. நீ என்கிட்ட அதை சொல்ல But மாட்டியா? now it's your turn. Maybe. But Tell இது me ஓன் about டன். Cassidy. கெசிடி பத்தி. Come on, spit it Come out. on. எல்லாத்தையும் I துப்பி. didn't find anything suggesting that John's Cassidy not- had anything John to do with Dunn's Dunn murder, நினைக்கிறேன் bro. but ஆமா. இரு பேசுறேன். That's Cassidy quite had the tale. anything to do. Cassidy but I had- know Cassidy will be playing poker tonight Playing with poker one tonight. Howard M. Farnham II, a Cassidy. Texas tycoon looking to get his Cassidy, claws on the Blacksad. boxing business. I also know that he and Cassidy have never met Never in met in person, person. and that Farnham, who's staying Farnham. at the Balford Hotel, Balford Hotel ல hasn't இருக்கான். left his நீ அவன் room. room விட்டு போல. Apparently, he spent the night with 3 Night bottles அவன் of 3 bottle bourbon. bourbon ஓட So, தான் time spend here's my பண்ணான். incredible plan. So, இதான் என்னோட Go incredible. to the hotel, நான் போட்டுட்டு போவேன். அவனை knock out பண்ணுவேன். knock him out, and then take his Take his place place. in the poker game. Game That நான் way, ஜெயிப்பேன் I'll get Cassidy talking. What do you think? Cassidy. Incredible, right? Huh? நீ என்ன நினைக்கிறீங்க? Did we agree that you குண்டா handle இருப்பான்ல Helen more while I குண்டா help இருப்பான்ல Cassidy next time? குண்டா No? மூஞ்சி கூட பதன்னு இருக்கும் அவனுக்கு கேசடிக்கு. சரி. நாய் தானே ஆக்சுவலா. இவன் வந்து அவன் தான்டா விப்ரா. அந்த இன்னொரு அசிஸ்டன்ட் நினைக்கிறேன். இருக்கலாம் கோழியரி. பட் இல்ல அதோட அந்த அனிமலோட பேரு வந்து வால்ரஸ். கோழியரி. ஜேம்ஸ் பாண்ட் மியூசிக்ல போறாங்க. கால்பர்ட் வேற காணோம். எனக்கு இன்னும் ஓலியரி தான் கொண்டிருப்பானா. பார்க்கணும். ஆக்சைடு வந்துட்டான்டா ஹோட்டலுக்கு. அதாவது அந்த கெசடியோட ஃப்ரெண்டை பார்க்க. ஏய் ட்ரெஸ் பார்த்து பார்பன் பாட்டில் Good கொடுக்குற மாதிரி afternoon, வந்து- Mr. Farnham. What's going on? Farnham. Allow me to Good. introduce myself. நான் உங்களை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண I'm John Blackmore, director John of the Blackmore. Balford Hotel. We like to make our distinguished guests feel welcome.
Please accept this small token of our ஸ்மால் appreciation. டோக்கன் அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ. Oh, sure. I was fixing to leave, but I guess them monuments ain't going anywhere. Well, come on in, then. Getting in front of வெறும் மானுமெண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். அதனால அது his trust was another story. But I always have an ace up my sleeve. பார்கம் ரூம் பிரதேசி அவரோட ட்ரஸ்ட் பிடிக்கிறதா கஷ்டம் அப்படின்னு Blackmore, கேள்விப்பட்டேன். you okay, partner? The best way to earn someone's trust is to make them believe they've earned yours. And sometimes, the best way to fake it is to tell the truth. பெஸ்ட் வே டு ஃபேக் வந்து I don't know where to begin. I accepted money I don't deserve. And now it weighs on my conscience. Let me tell you something about life and business, son. Our Lord didn't separate his creation into rich and poor just for the fun of it. ஜஸ்ட் ஃபார் ஃபன் ஆஃப் If a man has the money, that's Man has proof the money. enough. He doesn't deserve it. You hear what I'm saying? One of the Somebody tricks of sell. this trade is to be wary of the biases we all have. They cloud our judgment and blur the person in front of us, painting them with the shades of our preconceived notions of who they should be. But every once in a while, you run into someone so locked in personality that they can only be regarded as a stereotype. Farnham was a disgrace, ஃபாரம் வாஸ் டிசைட். not only to himself, but to Texas and the entire human race. To think I had to impersonate him. ஆனா இம்பர்சனேட். I wish I was like you. You seem so content, so free of burdens. Stop right there, partner. Stop You right think there. this old dog don't have ticks? Let me tell you something about my first wife. என் ஃபர்ஸ்ட் வைஃப் பத்தி ஒன்று சொல்ல போறேன். Once I had gained Farnham's trust, சரி ஓகே என்னமோ பண்றான் அவனை வச்சு கூத்து. the hard part was deciding what I needed to know to become him and not get myself killed. கடைக்கு What can I do for you, sir? உங்களுக்காக நான் என்ன பண்ணட்டும் சார்? Howdy. My name's Howard M. Farnham அதான் II. ஹவுடன் ஃபர்னாண்டோ. Okay. Should I know you? What can நான் I உங்களுக்கு do for you, தெரிஞ்சுக்கணுமா? sir? நான் உங்களுக்காக என்ன பண்ணணும் சார்? I'm here to play me some poker. நான் You போக்கர் got the விளையாடுறேன். wrong place, நீங்க sir. தப்பான இடத்துக்கு வந்திருக்கீங்க. Did you miss the barbershop sign above the door? டோருக்கு மேல இருக்கிற You have a good evening, sir. ஈவினிங் சார். Wait, ஓ இவன் மச்சான் என் அவன மாதிரி நடிக்க வந்து. இவன் ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் தான் வேலை. ரீட்ரை ஓகே அப்ப தப்பான ஆப்ஷனை கொடுத்து the hard part was deciding what I needed to know to become him and not get myself killed. இப்ப எப்படி அவனா மாறுறதுன்னு யோசிச்சு. What can I do for you, sir? உங்களுக்கு நான் என்ன பண்ணணும்? Howdy. My name's Howard M. Farnham II. நான் ஒரு ஃபர்னாண்டோ. Okay. Should I know you? What can I Okay. do for you, sir? ட்ரை டு ரிமெம்பர். Farnham was one hell of a drinker. I had to get the information out of him அவட பத்தி நான் before he drank himself unconscious. Otherwise, Unconscious I'd have to find that information myself. என் மூலமா சில இன்ஃபர்மேஷன் ஆகுது. This will surely imbue me with the Texan spirit. டெக்சன் ஸ்பிரிட்டோட இது எனக்கு. இது ஏதோ அவன்கிட்ட ஏதோ டிக்கெட் மாதிரி இருக்கு. லீவோ. ஏய் இது இருந்தாலே போதும்னு நினைக்கிறேன். Yes, I got a Vietnamese save last time. No. Save last Please, come in. Of உள்ள வாங்க. course. I remember you. எனக்கு உங்களை ஞாபகம் இருக்கு. உட்காருங்க. ஏய் அல்ஸ்டோன்னு நினைக்கிறேன் அதுதான்.
மூடிட்டான். என்ன பண்ண போறோம்? அற்புதம்டா நீ இவ்வளோ பயங்கரமா இருக்கிறது 4 முடி, வாய்க்கு இந்த பக்கம் 3 அந்த பக்கம் என்ன கழுத்துல வச்சுட்டான். கழுத்துல சேவிங் I'm sure பண்றானோ. you'll understand we can't be too careful. Our host has many enemies, நமக்கு நிறைய and எனிமீஸ். someone has to keep them at bay. அவங்கள பேல வச்சு. Sure, I get it. I'm glad to hear that. தொட்டில வச்சு முந்திரி கரெக்டா பண்றான். Please answer my question. என் கேள்விக்கு How much does it cost to get yourself a clean Vietnamese shave? எவ்வளவு கிடைக்கும்னு கேக்குறான். $1000. $1 grand. There's only one cut I can give you for that price. ஓகே, பார்த்து கேள்வி கொடுக்கலனா ஓகே அவன் டெஸ்ட் பண்றான். क्वेश्चंस எல்லாம் கேட்டேன். ஒரிஜினலா அவர்தானா ஃபார்மா இது பயங்கரமா தான் பாரு. சாம்பாருங்க கலந்து. I'm sure you'll understand we can't be too careful. Our host has many enemies, and someone has to இவர் keep கேம் them ஆடியோ at கரெக்டா bay. கேக்குதா செக் பண்ணி. Sure, I get it. I'm glad to hear that. Now, please answer my question. How much does it cost to get yourself a clean Vietnamese shave? கேள்வில கேக்குறான். ரைட் டு ரிமெம்பர் தான் மஜா கிளியரா கேக்குதுடா. பண்றான். என் ஆடியோ கேக்குதானே? Man, sure enough, கேக்குது Boo's பட் putting nail கேம் on my ஆடியோ coffin கொஞ்சம் for அதிகமா first. இருக்காம இருக்கு. You know, the wife that caught me cheating. ஆடியோ இக்கா போய். இந்த மாதிரி நம்ம செட்டிங்ஸ்குள்ள வந்து எனக்கு ஒரு ஆபத்தமா இருக்கு. Sometimes when I walk into my office, I get the feeling that I'm walking among the ruins of a lost civilization. Not because of the reigning disorder, but because it feels like the remains of the civilized person I used to. Sometimes when I walk into my office, I get the feeling that I'm walking among the ruins of a lost civilization. Not With the maid. My second marriage too. You know what I Second did marriage with too. her daddy? அவன் டாடிக்கு என்ன பண்ண தெரியும்? Same old with several mistresses. செவரல் So I decided to stick to my கண்ணை வச்சு நான் முடிவு செஞ்சுட்டேன். only deal with hookers. Even if I did end up marrying some. திரும்பி மூணாவது கல்யாணம் பண்ணேன். I feel you, Mr. Farnham. சீசனா இருக்கும். வணக்கம் ப்ரோ வாங்க. அவன் எக்ஸாமுக்கு தான் முடிச்சு. அங்க ப்ரோ I spent all my savings on poker. என் சேவிங்ஸ் If எல்லாம் I had போக்குறேன். any money left, I'd spend ஏதோ that too. பணம் மீதி இருந்தா அரெஸ்ட் பண்ணலாம். Is the போக்குற play with பிரச்சனை no இல்லை. bills in your pocket is trouble. Oh, trust பணமே me. இல்லாம I பண்றதா had plenty of bills. என்கிட்ட நிறைய Come பில் on இருக்கு. now. You ain't got a No pocket people, to you piss get it. in, son. I just paid 10 years worth of your இருக்கேன் salary. ப்ரோ Fix இருக்கு. to play me some poker. Play me some And that's no more than petty cash to me. That's more than Petty cash, to be that's honest. more than I asked Yes. you how much. எவ்வளோ நான் கேட்டேன். Of course they gave me a receipt. ரெசிப்ட். These things I am, boy. Wait, I'll show you. ஜஸ்ட் செகண்ட் நான் காமிக்கிறேன்டா. இங்கே தான் இங்கே இருக்கு ரெசிப்ட். டக்குன்னு எடுத்து காமிடா இல்லைன்னா அவங்க அடுத்து எடுத்துரும். I just இந்த நேரத்தோட மட்டையை பணம் put தோணும். it over. I think I'll be right back. அப்போ எப்படி இப்போ போய் எடுப்போம்? அவன் ஏதோ ஹிண்ட் சொல்லியிருப்பான்னு நினைக்கிறேன். ஸோ டைம் வேற போயிட்டு இருக்க என்ன? ஆமா. சூட்கேஸ்ல பார்க்கலாமா? பாரு எவனோ ஒருத்தன் போட்டோ தான் இப்போ கிடைக்கணுமாடா? அவன் வேற இதோட லோடிங் ஸ்கிரீன்ல கழுத்தை வச்சு அறுத்துட்டு ப்ரோ இருக்கும். டெல்டேல் மாதிரியா ப்ரோ? டெல்டேல் டெல்டேல் மாதிரி பட் கொஞ்சம் டெல்டேல் மாதிரி தான். Different பட் bro. கேம் பிளே கொஞ்சம் கொஞ்சம் பசில்ஸ் எல்லாம் சின்னதா இருக்கும். நீங்க Not even a Bible. சைக்காலஜிக்கலா ஹிண்ட்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி அதுதான் நீங்களே ஹிண்ட்ஸ் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி நீங்களே ஒரு ஹிண்ட் உருவாக்கணும். A party. ஏடா இன்னொருத்தரோட போட்டோ இப்போடா கிடைக்கும்.
டெல்டேல்ல உங்களுக்கு ரொம்ப பசில் எதுவும் இருக்காத மாதிரி இருக்கும். செத்துட்டான், அவ்வளோதான், அறுத்துட்டான். Nothing more than petty cash. Never given a second thought to them small numbers. இருப்பான் bro. பேசுறத நல்லா கவனி மச்சான். You never will. பின்னாடி இருந்து எனக்கே அந்த மாதிரி இருக்குடா. பின்னாடி ஆமா இருந்து ப்ரோ, இது Blacksad ஆக்சுவலா ஃபேமஸ் காமிக் ப்ரோ. நீங்க போய் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ப்ரோ. Petty cash, to be honest. I asked you how இதுல much. சேவ் ஆயிருக்கு. Of course they gave me my receipts. What do you think I am, boy? Wait, I'll இல்ல ப்ரோ, show you. சினிமேட்டிக்ஸ் அண்ட் ஸ்டாண்டர்டைஸ் கேம். I got it. ஆமா ஆமா. This is sick. I'll get it. கேம் பிளே கிட்டத்தட்ட அதேதான், கொஞ்சம் பசில்ஸ் இருக்கும், வேற இருக்கும். கிட்டத்தட்ட கேம் பிளே எல்லாம் சேம் தான். This நம்ம எடுக்கிற சாய்ஸ் அதெல்லாம். over. I think he's. I'll be right back. போயிட்டாண்டா. இந்த மல்டிபிள் எண்டிங்ஸ் இருக்கா? எஸ் இருக்கு. ஒரு கேஸை சால்வ் பண்ணா வந்திருக்கோம். அங்க என்ன பக்கத்துலயே ஒன்று இருக்குல்ல ப்ரா? அச்சா கண்ட்ரோல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா வருதுடா. ஏய் $20,000 தானே? ஏய் இவனுங்க எவ்வளவு விவரம் பத்தி Why அங்கேயே didn't you just வச்சுட்டு say you had the receipt in your pocket? ரெசிப்ட் உன் பாக்கெட்ல இருக்குன்னு ஏன் சொல்ல? பக்கத்துலயே வச்சு நம்ம தூரம் தேடிட்டு. I'm almost certain. But tell me, who told you to come to this barber உன்னை shop? யார் இந்த பார்பர் ஷாப் வர சொன்னா? ரைட் டு Let me tell you a little secret about my first wife. என் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் பத்தி சீக்கிரம் சொல்லு. When I met that woman, she had no manners, no அவளை பார்த்தோன்னா money. அவன்கிட்ட மேனர்ஸ் இல்லை, பணம் இல்லை, அது இது. Who in the hell? நைஸ், ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்கு ப்ரோ. இந்த கேம் எப்படி இந்த ஒரு ஸ்டுடியோ வச்சு பிடிக்கிறதா ப்ரோ? Barnum. My God, if it ain't the hero of the day. ஸ்டுடியோ வச்சு கேம்ஸ் பிடிக்கிறதா ஆக்சுவலாக ஆல்ஃப்ரெட் ஹிச்காக். ஓகே, இப்போ வந்துட்டு என்னத்தை கவனி இதெல்லாம் பாருங்க, இந்த மாதிரிலாம் இருக்காது இந்த கேமுக்கான இது ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டின்னு சொல்லுவோம். எங்கத்தை பார்க்க என்னடா நோட்டீஸ் பண்ற அளவுக்கு எங்கத்தான் பார்க்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஐடியா? இங்கே வர சொல்றேன். இங்க எங்க இருக்கு? இங்கே தான் பார்க்க சொல்றேன். மூக்க தான் பார்க்க சொல்றாங்க. It's not going to be easy to sound Texan. சில பெண்டிலம் ஸ்டுடியோ, பெண்டிகோவா சி இது என்ன? பெண்டுலம் ஸ்டுடியோஸ்னு நினைக்கிறேன். I'll be there. இவங்க பண்ண கேம் தான் பார்க்க. பெண்டுலோ ஸ்டுடியோஸ், எஸ் பெண்டுலோ ஸ்டுடியோஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ஃப்ரெட் ஹிச்காக் கேம் பண்ணேன், அப்புறம் இவங்க பண்ண எஸ்டர்டே கேம்ஸ் இருக்கு, மாதிரி Blacksad இருக்கு. பெண்டுலோ, எஸ் 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 அதே. With this and that bolo tie, I'll really look the part. Yes, sir. New York City. Sure enough, I'm I fixing probably to play don't need to poker. imitate his gestures இமிட்டேட் during இஸ் the game, கெஸ்ட் but it கேம் certainly ஓப்பன் ஆகும் wouldn't பார்த்து hurt to try. வெயிட் பண்ணுவாங்க. Boxing Knowing at the Grand, Farnham, I'll be the there. owner of this broad only came here for Nah, business. just a few bourbons. That's Yeah, all. what I Anyway, think. Kenny, thanks for ஐயன் fixing படம் the game with புரியுதா? தேங்க்ஸ் ஃபார் கேம் கெஸ்டி. God bless you, brother. Craziest goddamn This is Texan goddamn in New Texas, York. New York. ஸ்ரீ ப்ரோ இந்த கேம் வந்து 9 மாசத்துக்கு முன்னாடி ஸ்ட்ரீம் பண்ணது, அதுக்கப்புறம் இப்பதான் Craziest பண்றோம். goddamn இல்ல, Texan பண்ணல. in New York. You know how Kenny. many Kennys there are? கென்னி எவ்வளவு பேர் நியூயார்க்ல இருக்காங்க? எந்த கென்னி? அது வளைச்சு கேள்வி. So besides when and where the game will be, the password, and the money Farnham dished out, what else do I need? நீ என்னென்னலாம் எனக்கு வேணும், என் வாழ்க்கையில் என்னென்ன கொடு பார்க்கவும் தெரியும் மாட்டேன், தெரிஞ்சும் இங்கே வர பத்தி. At least it's comforting to know that when Farnham drinks too much, his female companions have less of a hard time.
அதுல எதுவுமே இல்ல ஆக்சுவலி. பார்க்கணும். Ding Dong? Interesting Ding Dong. name for a town. Interesting name. அதான் இருக்கு. They smell like a party. எனக்குள்ள நேத்து வந்து ஈக்காலுக்கு லேட் ஆகும். எனக்கு இப்படிதான் இருந்தது. அதுக்காக இத்தனை நாள் பண்ணாம விட்டோம்னு வைங்க. அது ஒரு 2 மாசம் நாங்க டீமே பண்ணாம விட்டோம். சரி டக்குன்றா அவ்வளோதான் முடிச்சிட்டோம். Kenny. Kenny. Hey, you think you மணிபுரம் can't be friends with someone and not know their last name? அவங்க பேர் கடைசி பேர் கூட Let me think. இரு நான் யோசிக்கிறேன். No. இல்ல புறப்பட்டேன். My good old friend Kenny. Craziest goddamn Texan in New York. You know how many Kennys அதுக்கு there தான் are நான் in லைனா New ஒரே York? கேம் பண்றேன் நடுவுல. Kenny who? இல்ல ப்ரோ நான் So besides இந்த winning டைம் the ஏன் game பண்றேன்னா will be the password and the money Farnham dished out, பண்றது எல்லாமே what else do பாத்தீங்கன்னா I need? என்ன சொல்றது, இந்த மாதிரி ரொம்ப நரேட்டிவ் கேம் போகும்போது உங்களுக்கு சில இடத்துல போர் அடிச்சுன்றதுனால நான் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பண்றேன். ஃபர்ஸ்ட் அப்படிதான் பண்றேன் Luckily, there ஆக்சுவலி. was only one Kenny in Farnham's address book. Kenny Eeks, Kenny residing at setting it. கிடைச்சிருச்சு. நான் டுடேஸ் கேப்டர் ஸ்டோரி எனக்கு 1 day 2 day 1 week வரைக்கும் பிரச்சனை இருக்காது. Manhattan. Stunning penthouse. I'm not surprised. ஆக்சுவலி கண்ட்ரோல்ஸ்லாம் மறந்துச்சு. கிட்ட 10 மாசம் ஆச்சு. இப்போ வந்தோம் அப்படியே ஆடணும் எனக்கு எல்லாம் திரும்பி பழைய மாதிரி அப்படியே டக்குனு கீபோர்ட் கை He asked for the last time he was லாஸ்ட் here. டைம் இங்க வரோம். என்னாச்சு அவன் கடைசி டைம் இங்க வரும்போது A Vietnamese shave. நோ சீரியஸ்லி Don't know. போடுறான் விட்ட ட்ரை டு ரிமெம்பர். நீங்க வியூவர்ஸ்க்காக பண்றீங்க. நான் வியூவர்ஸ்க்காக பண்ணவே இல்லையே ப்ரோ. நான் எனக்கு இந்த 2 நாள் பண்றேன். எனக்கு போர் அடிச்சிருந்தா நான் சொன்னேன். ஓகே எதுவும் இல்லை ப்ரோ. இன்னொருத்தர் என்ன ப்ரோ அமைதியா இருக்காரு. நான் அடிச்செல்லாம் போடல, வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அது நாளைக்கு போடணும் ப்ரோ. அது வீடியோ எடிட் பண்ணிட்டு இது ஒன்றும் தாண்ட முடியலையா? என்னடா இவன் வந்துட்டான். இவன் தான்டா அவன். இவன் தான் அவன். அதான் கெசிடி. இதான் நியூ ஃப்ரெண்ட் ஃபார் கரெக்டா. பார்பர் வாஸ் ஃபிக்சிங் டு நல்லா பாருங்க. Show enough. But your வீடியோ slasher friend sure couldn't learn how to treat his customers. Hey, Billy Bob, come Hey, on. Billy Bob. This guy is நல்ல one பையன். guy. He's one இவன் of நம்மள ஒரு ஆள். My apologies, sir. இங்க எங்க ஆளா நான் அப்படின்றான். அப்பாலஜிஸ் சார். before they finish all the bourbon without us. I haven't frisked him yet, sir. I நீ know அவரு that நான் one. இதே பண்ணல. ஓகே Mr. அது Fine. தேவையில்லை. He's an honest Texan. And I'm sure he ஆனஸ்டிக் சார். knows what- ஓ இவன் கூட அந்த ஃபார்மனை பார்த்தது இல்ல போட. புரியுதா மச்சான்? புரியுது. அவனுங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கு. இல்ல அவனுங்களுக்கே தெரிஞ்சிருச்சு மச்சா. ஏதோ இவனுக்கு முடிக்க மாட்டானுங்க போல. செடியும் உள்ள வர இல்ல மச்சான். அந்த இதுக்கு வேற எங்கேயுமே இல்ல. புரியுதா? கரெக்ட். ப்ளே பாஸ் ஒன்லி. வணக்கம் ப்ரோ. வெல்கம். வணக்கம் வாங்க. வெல்கம் ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. தேங்க்ஸ் சார். ஓ இதுக்குள்ள தான் கண்ண ஏதாச்சும் இருந்தா தெரியும் போல. No matter how superficial someone may seem, there's always a way to அவள் நான் அன்ஹார்ம்டு சொல்லல. டக்குன்னு வெளில வந்து வேற ஏதோ தேடுறா. It'll be my கண்ண எடுத்து கொடுத்தேன். pleasure. Welcome, gentlemen. வெல்கம் ஜென்டில்மேன். Chips on the ஒட்டக்கலுக்கு table and guns வாழ்ற ready to sing. சாயம் Now, எறும்பு we got a மாமா lovely night of பூனை poker ahead of எடுத்து us. அதேதான். I like your techniques and games. Let's get started. Videos keep it up. Thank you brother. Thank you ஆமா bro. ப்ரோ இப்படி தான் இருக்கும். ஓனாய் இல்ல. அப்படிதான் ப்ரோ These நிறைய great இருக்கும். boxes. And
weighing in at 140 Hearing grey boxes. pounds. The owner of 140 Big okay. Mike. Rhino Owner எல்லாம் of இருப்பான் Big Rhino Mike. Obviously market and all the மச்சான் man. எஸ்ஐடி வந்து அந்த இவனோட a real son of a காம்படிட்டரானா? bitch. No offense to the Other words, women he exploits. Our reigning champion, அந்த Oswald. ஓலிகிரி our reigning ஓலிகிரி champion Oswald. to keep, provided இவன் our new contender ஓலிகிரியோட doesn't இது interfere. எவனோ ஒரு இவன் பாக்ஸர்ரா. மச்சான் ரைனோசரஸ் Hell, I'll இருந்தால do இந்த what I பாக்ஸிங் can. கிளப்ல Now you பாக்ஸிங் got me பண்றான்ல worried. அவன் Never trust அவன் a கிங் humble player. The truth is that our friend ஆமா Father ஆமா owns the The largest truth is our and friend I dare நிறைய say own most பண்றான். நிறைய entertaining establishment in and Texas. எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட்லாம் டெக்சாஸ்ல நம்ம ஃபர்ஹாம் தான் ஓபன் So பண்ணோம். we're இவன் calling. கேரக்டரிசேஷன் ஆமா And bro. you wish bro. அப்ப நம்மள இந்த கலீகா Casino. இந்த கேமை முடிச்சாதான் casino ப்ரோ open இதுக்கான It's not ரிவ்யூ போட even in முடியும் Austin or Dallas. It's not It's even actually Austin or in a Dallas. little town called. நம்ம டவுன்லயே இருக்கு. Yeah, what was it? வாட் அது பேர் என்ன I டால்? looked it up the other day. Had a அன்னைக்கு funny கூட thing. வந்தல. I hate it when this happens. I எனக்கு thought பிடிக்கவே they பிடிக்காது. moved all அந்த Texan தாடுமா. casinos to Vegas. டிங் டாங். Gambling is legal. You mean Ding Dong, Texas? டிங் டாங் டெக்சாஸ் நான் கிரீட்டிங் கார்டு பார்த்தேன். அவ்வளவு ஞாபகம் வச்சு சொல்றேன். அப்பா சொல்லலாம் போட்டு பண்ணுங்க. டிங் டாங் அதேதான். ஆஹா. Who'd ever think of a name like that? இந்த மாதிரி பேர்ல எவன் தான் யோசிக்கிறான் Well, அப்படின்னு casino or சொல்லி. no casino, let's just hope he Casino. doesn't keep as many aces up his sleeve as the late Ventimiglia, huh? Amen. To my left, wearing brown boxes and weighing in at 396 96 pounds. pound. Frank, show some respect, huh? The hospitality tycoon, Polly. நண்பர்களே ஒரே நிமிஷம் இருங்க. என்ன டவுட்? யுவர் பிளாக் இல்ல இது எப்படி தெரியுமா இருக்கு கொஞ்சம் ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க ப்ரோ நானும் பிளேயர் தான் மச்சான் பிளாக் சைடு கேரக்டர் நான் இப்போ ஜோயிடன் ஓகேயா அவன் தான் செத்து போனவன் அவனதான் நம்ம வந்து அவன் எப்படி சோனியாட்டன் வந்து அவன் பொண்ணு கரெக்டா கரெக்ட் மிராவ் சிம்ரன் ஒருத்தனை வச்சுக்கலாம் இப்போ அவன் வந்து அந்த போலீஸ்காரன் இருப்பான் தெரியுமா இவனோட ஃப்ரெண்டு ஆமா ஆமா வந்து பாக்ஸர் ஒருத்தர் இருப்பான் கால்பட்ல Holy tycoon. ஹாஸ்பிட்டல் I just own a small bar with அந்த சின்ன பார்ட்னர் தான் clients drink close to nothing and play even less, but certain Certain business business transactions transactions. just couldn't happen anywhere else. Damn Damn it, it, Polly. Why don't I know your Damn it, last name? Polly. Because they took it No, away last from name me. தெரியல You have no idea நான் who வந்து my புடுங்கிட்டேன் ex-wife's lawyer is. எக்ஸ் ஒய்ஃப் லாயர் எவ்வளோ நல்லா Women. Woman. They even take our damn name. அவங்க தான் நம்ம பேரையும் எடுத்துக்கிறாங்க சரி ஜெஃப் பர்சன் 6 சொன்ன மாதிரி இருக்கு Like they have a choice. Don't Don't choice be a இருக்கிற sourpuss, Farnham. பர்சன் When you're done பர்சன் sightseeing, why don't you drop by La Iguana for a game of pool? And I'll buy you a drink. But Buy you a drink. I have to warn you, my warn clientele you. isn't crazy about furry Clientele. fellas such as yourself. சண்டை Thanks. I love me some pool. Perfect. எனக்கு It'll be my pleasure. You're looking to start your own pool business, Farnham? பிசினஸ் கசினோ This guy here wants to start a boxing association in Texas. Guess who he's turning to for advice? To be honest, several things got me worried. சில I'd be விஷயங்களை much நிறைய obliged கேட்டுச்சு for any counseling. So, what worries you? இன்னொன்னு கவலைப்படுத்துச்சு Those there athletes hooking up with each other. Like ஆல்ஸ்டோன் அண்ட் ஹெலன் முறை I ஹெலன் see முறை you subscribe to What's News. Yeah, my star boxer, the reigning champion. He's having an affair. Reigning champion. America's sweetheart.
Hey, I got nothing against those two idiots falling in love. Don't get me wrong, but it's taking a toll on his performance. I don't think he'll lose against Yale, but I'm starting to worry a bit. Billy Bob, bring out the bourbon. We're drying up here. Billy Bob. I'll deal Bourbon with respect, கொண்டு of course. We respect traditions in this establishment. Poker is as boring as it is simple. All you need to do is read people's faces. People on Even a the face worst setting. detective has that trick up his sleeve. Okay, detective கூட அந்த The ட்ரிக் real தெரியும். issue is knowing what to play என்ன for பிரச்சனை அப்படின்னா when there's much more than just money at stake. play to win play to lose ஜெயிக்கிற காரணமா தோக்கற காரணமா அப்படினா ஜெயிக்கிற கார்டு ஜெயிச்சாகின் கொண்டு போட்டுறோம். Damn it! What? Damn it. Dad! அப்படி தோத்தாவுன்னு டிடெக்டிவ்னா நம்ப மாட்டாங்க. How many games? Looks like we got a serious எனக்கு இந்த கேம் ஆட தெரியாது. Hey, Please wait! get You better start Oops. unbuckling that championship belt. championship belt போறது கழட்டிரும். This ain't over yet. இன்னும் முடியல. Mark my words. வார்த்தை Father நீ will be வச்சுக்கோ. calling his Franklin wife before the night is over. நைட் முடியறதுக்குள்ள வைஃப் கூப்பிட போறேன். Oh, hey! By the way, did you guys hear about Kenny's wife? என்னி வைஃப் பத்தி தெரியுமா? Tragic, huh? What happened? என்னாச்சு? Oh, plain bad luck. Hey, but Fawn, Bad luck. I'm sure you know more about it than I பான் do. ஹம்க்கு அத பத்தி நிறைய தெரியும் நினைக்கிறேன். அச்சச்சோ. உங்களுக்கு ஏதாவது ப்ராப்ளம் அத நம்ம Anyway, Kenny, thanks for fixing the game with Kenny. கேம் கெசேடி கூட வச்சு ஃபிக்ஸ் பண்ணதுக்கு ரொம்ப நன்றி. God bless you brother. God bless you, brother. இதுல என்ன தெரியுது அவன் சொல்லுவானா? Craziest goddamn Texan in New York. And the poor fella's already got enough on his hands now that his wife. How do you know that funny Texan? அந்த ஃபன்னி He's டெக்ஸ்ட் an old pal. Moved to the East Coast years ago. ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ரொம்ப இஷ்டம். You know, he's the reason I'm here in New York. இங்க நான் யூஆர்க்கு I'm வந்து fixing to காரணமே get அவன். into the boxing business, and he suggested I talk to a friend of his. அவன் தான் Oh, Different right. professor. Where were we? Same difference. எங்க Another drink? ஒரே டிஃபரன்ஸ். இன்னொரு Oh, seriously, where were பாட்டு we? ஊத்திட்டான். All right. We was fixing to have another drink. இன்னொரு ட்ரிங்க் போடு. டைம் போயிட்டு முடிச்சா நீ முடிச்சு. Damn! I don't like waiting. Kenny won't like it, but I'm not gonna sit here Kenny waiting. won't like Billy Bob, pass me the phone. Come on! டெலிஃபோன் Sometimes you get the feeling that it's all gone wrong. அச்சோ இப்போ that you கென்னிக்கே made கால் a பண்ணி பேச terrible சொல்றாங்க. mistake. என்னடா கன் எடுத்துட்டு நிக்கறானுங்க? Sorry, did I say sometimes? No, that happened. No, that only happens once in a lifetime. சில விஷயங்கள் வரும். நான் சாய்ஸ்ல அடிக்கல போவோம் மரணம் தான். Father will be calling his wife before the night is over. Ha! Oh, hey! By the way, did you guys hear about Kenny's wife? Pretty tragic, huh? What happened? மேஜிக். Oh, plain bad luck. Hey, but Farnham, I'm sure you know more about it than I do. ரொம்பதான். இல்லதான் நல்ல முடிவு கேட்கணும். Anyway, Kenny, thanks for fixing the game with Cassidy. God bless you, brother. Craziest goddamn Texan in New York. And the poor ஓகே அவன் fella's வைஃப் already பத்தி got கேட்டா enough on கென்னி his வைஃப் பத்தி சொல்லுவான் now that நினைக்கிறேன். his wife. Tell me more about your first wife. Oh, First wife right. பத்தி சொல்லு. Where were we? Same difference. எங்க இருந்தா? No ஒரே drink? பெரிய சார் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னொரு ட்ரிங்க் போலாம். Oh, seriously, where were we? All right. We was fixing to have another drink. இன்னொரு ட்ரிங்க் போறேன்.
பேசுறதே வேஸ்டா. ஐவல Hey, it's coming back to me now. We were talking about my wife, right? ஏன் உன்னை பத்தி பேசணும்ல? சேம் டிஃபரன்ஸ். இப்ப ஏதோ சொல்ல வரானா? Damn! I don't like waiting. Kenny won't like it, but I'm not gonna sit here wondering. Billy Bob, pass me the phone. Come on, come on, come on! Sometimes you get the feeling that it's all gone wrong, that you've made a terrible mistake. சரிடா, அதான் நீ செத்துட்ட. ஐயெல்லாம் Sorry, did I say sometimes? Huh. No, that only happens once in a lifetime. Mark my words. Farnham will be calling his wife before the night is over. Ha! Oh, hey, by the way, did you guys hear about Kenny's wife? Pretty tragic, huh? What happened? Oh, plain bad luck. Hey, but Farnham, I'm sure you know more about it than I do. The time we'll talk ன்னு சொல்லிடலாம்னு நினைக்கிறேன். அவனை எடுக்க கூட. Anyway, Kenny, thanks for fixing the game with Cassidy. God bless you, brother. God bless you, brother. நம்ம கரெக்டா கொடுக்கணும். Craziest goddamn Texan in New York. And the poor fella's already got enough on his hands now that his wife. Women just gotta have their vices. She's in a rehab. Clinic now. Who couldn't tranquilize? That's it, tranquilizers. Don't tell me women don't have their vices too. Bring out the bourbon, Billy Bob. Come on. Give me the bourbon. Maybe I spoke too soon when I said that poker is easy for a good detective. Let's just say it's relatively simple. There's always someone ready to surprise you. Relatively speaking. Well, I'll be damned. I don't believe this. What happened, Farnham? Beginner's luck doesn't last forever. And that's when the real champ comes in. I hope you're ready to lose it all, my friend. Poor Farnham. They're looking to make big bucks. He's sitting with his boxing and he's gonna lose it all with poker. I hope your counseling will make up for it. Yeah, so how can I be of help? Homicidal boxers like Bobby Yale. Ha! That's some piece of news, huh? Hey, I don't know if he did it, but the real problem is that the fight against my champ Stone might not even frickin' happen. The good news is that I've almost convinced the governor to let him out of prison on the day of the fight. Under police escort, that is. I bet you the audience gets a kick out of that. Rebel coaches like Joe Dunn. Oh, I see you done your homework. That bastard wouldn't accept the most basic rules. For example, banning boxes from official when the managers don't belong to my association. Hey, don't get me wrong, I'm sorry. But if they ever find me, I'd be glad to pay his lawyer fees. Trying to break his winning streak. Ain't gonna happen. Gentlemen, I suggest you never tell your sons about this game unless you want to lose their respect. Wait, you mean our sons actually respect us? I hear you. There's no way to set boys straight these days. They don't even respond to a good old beating. Some boys too. Then try not beating them.
அவங்கள There are better படிக்கிறத ways to விட்டுட்டு educate boys. எஜுகேட் பண்ணாரு. Hey, careful, Quince. You're talking to a கேர்ஃபுல் pro. நீ ப்ரோ மாதிரி பேசுற. நீ ஒரு ப்ரோ கிட்ட பேசுற. Kenny told me you had quite a house. How many kids you got in that house full of yours? உன் வீட்ல எத்தனை பசங்க? ஓகே. No, that son of a bitch was about to choke on his own vomit. Sure, the sight of a millionaire choking on his own vomit had a certain poetic quality. But that's no justification for standing there watching him die incapable of தள்ளி reacting. இருந்தா பிரச்சனை. How many kids you got in that house full of yours? No, that son of a bitch was about to choke on his own vomit. Sure, the sight of a millionaire choking on his own vomit had a certain poetic quality. Even so, I couldn't just stand there and watch him die. அவன் சாகறத அப்படி பார்க்க முடியும். Unfortunately, I didn't break a sweat trying to save him. ஓகே. அவன் கடைசியில தான் காமிக்கிறான். How many kids you got in that house full of yours? No, that son of a bitch was about to choke on his own vomit. Sure, the sight of a millionaire choking on his own vomit had a certain poetic quality. Even so, I couldn't just stand there and watch him die. Unfortunately, I didn't break a sweat trying to save him. How many kids you got in that house full of yours? No, that son of a bitch was about to choke on his own vomit. Sure, the sight of a millionaire choking on his own vomit had a certain poetic quality. Even so, I couldn't just stand there and watch him die. No, deserving or not, the man would live. அவன் டிசர்வா இல்லையா? இப்படிதான் வாழ். இந்த காடு 6 பேரு. Well, that's something. I don't know how you That deal is with something. all of them. Oh, இப்படி boy. அந்த 6 பேத்த பாத்துக்கறாங்க. Doesn't இந்த have to be பசங்களா? now. Oh, never No, let no, me இப்பவே marry இருக்கணுமா? one of your daughters. Come on, Folly. பாலி. Children are அவ்வளவு பசங்க sacred. பயந்துக்கறாங்க. I won't lay a Cassidy. finger on them until they're 12. Cassidy. After that, well, let's என்ன just ஆச்சு? say மாட்டிட்டானா? some men have needs that can only be met by a young girl that age, if you know what I mean. Are you all right, Farnham? நானும் இப்போ நீ எதுக்கு phone? There goes your winning streak, you sick bastard. ஓ இப்படிதான் இவன் ஜெயிக்கிறான். காடை கைக்குள்ள Sooner or later, the police are gonna bust your ass. Quince. What the hell are you talking about? I bet you're as bad at hiding those poor girls as you are at keeping that ace up your sleeve. What? ஸ்லீவ்க்குள்ள வச்சிருக்க. You lying piece of shit? Quince. Queens. Ah. Don't believe a word he's saying, Frank. அவன் சொல்றதெல்லாம் நம்பாதீங்க. காடு மாட்டிருச்சு.
Don't you dare call me Frank. Frank. Billy Bob. Billy Bob. என்னடா? It's 500 more. For washing. For washing up. 500. ஏய் சுட போறானுங்களா? இல்ல. என்னடா கார்டு வச்சது யாரா மோசமானவங்களா இருப்பீங்க? A good call, Father. I owe you one. Please, take that flying scumbag's tokens. And mine too, if you want them. I'm feeling generous. Hey, turns out the governor accepted my suggestion to let Bobby yell out of prison on the day of the fight. Hey, this is turning out to be the perfect night. The perfect night. If you decide to go ahead with your new venture, new venture போலாம்னு call me. எதனா கூப்பிடு ஃபாரா. விசிட்டிங் கார்டு கொடுக்குறோம். Your behavior at last night's game was utterly insulting. Never contact me again. Even into your pathetic life. If our common acquaintance should ask you about your business endeavors, tell him that boxing is too violent for you. Signed, Frank Cassidy. Signed, Frank Cassidy. அந்த செயின் எல்லாமே இருக்கு. டாப் ஆஃப் Blacksad. சொன்ன சோப். My own tracks would be covered the following morning when Cassidy read this note from Farnham. Dear Mr. Cassidy, though I'm grateful for your kind help, last night's game made me realize that boxing is just too violent for a peaceful Texan like myself. I have decided to invest elsewhere. Yours sincerely, Howard M. Farnham II. Damn Texans. அடுத்த கதைன்றது மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கா போகுது. எஸ்ஐடி கிட்ட வந்து ஏமாத்தி பானம் ஏடா ஏமாறுவ கேசரி விற்கிறவன் மாதிரி கூட இல்லடா யாரு நம்மளால 6 பேக்ஸோட படுத்து. As for me, it was the first time in days that I had gone to bed without my daily beat. உடம்பு சரியில்லையா? எனக்கு அதை செய்யும். Nothing like a bruised body to help you to sleep like a baby. எந்திரிக்கவே முடியல. பகுந்து விட்டாங்க அந்த இடத்துல. அந்த ரைனோசரஸையும் அவங்க ஆளையும் வச்சு அடிச்சிருக்காங்க. கால்பெட் என்னாச்சுன்னு தெரியல ஆக்சுவலா. வந்து சோனியா டென் சோனியா வந்து Blacksad பேசுறேன். ஜிம்முக்கு தேவை. சீக்கிரம் வா. அவசரமா கூப்பிடுறேன். நாளைக்கு அப்புறம் 9 மாசத்துக்கு அப்புறம் வரும். இல்லை டயட் பண்றதுக்கு ஜிம்முக்கு போக பார்த்துருக்கோம். கட்டடிக்க ஏன் ஜிம்முக்கு கட்டடிச்சு It was like this when I got here. Did you touch or move anything? Only the phone. Good. Calm down. I'll take care of this. Had you already finished looking through these papers? I wish. Well, I guess you'll enjoy sorting all this again. What are you doing? Do you like sorting? Excuse me?
Do you like sardines? Sardines உனக்கு பிடிக்கும். Sardines. மீன் சில க்ளூலாம் கிடைச்சு. இந்த டைரியில நம்ம பார்த்தா தெரிஞ்சு கரெக்டா Colbert, my faithful wife thanked me by sparing me, offered a bribe, accepted. Works for O'Leary as a thing. O'Leary killed him. I told him he was screwing me. Jake வந்து okay. நாளை யாருக்கு? Natalia's bodyguard, young talent in boxing. Bobby வந்து ப்ராமிசர் பாக்ஸர் வேனிசம் தன்னோட மரணத்துக்கு அப்புறம் காணாம போயிட்டான். ஏழை பாடியில இருந்து ஹார்ட் பீட்டும் பிலீவ் இஸ் இன்னசென்ட். ஓகே அவன் இன்னசென்ட். மேரி கிட்ட இருக்கான். அல்ஸ்டோன் ஏழை கூட சண்டை போட வேண்டிய. ஓலியரி ஃபோர்ஸ்ட் ஹெலன் மோரே அண்ட் O'Leary தான் ஃபோர்ஸ் பண்ணியிருக்கான். ஸ்டோனையும் ஓகே. Will destroy the carrier. Stone doesn't take a dive against Shelley. Sonia Dunn இவளோட ஜோர்டன் மேரி போனல். மேரி தான் அந்த செஃப். ஆக்சுவலாக இவ அந்த இங்கே அதெல்லாம் மாட்டுச்சு. டு மேரி ரொம்ப க்ளோஸா இருந்தாங்க. இவளும் வீக்லி வேலை செய்யற நியூஸ். டிஸ்மோண்ட் ஓலியரி எஸ் யாலை பெட்டிங் பண்ற. ஃப்ராங்க் கெசடி ஓகே. இவன் வந்து ஆப்போசிட் பாக்ஸிங் மேனேஜர் அசோசியேஷன் கரெக்ட். இவனுக்கும் சிம்ரோ வந்து போலீஸு. ரோப் வந்து சோனியா டன்ஸ் அங்கிள். ஃபேக் டாக்டர் ஹெலன் மூரே பத்தி அட்வர்டைசிங் ஆன்சர் மோர் தென் 10. There's lot of 6 paragraph. Oswald Moody Harper broken in the gyms 5 days of. Okay, இவனை பத்தி தான் பார்க்குறோம்னு நினைக்கிறேன். நமக்கு சில ஹிண்ட் எல்லாம் ஜாயின் ஆயிருக்கு. நீ இருந்தேன்னா முடிக்க முடியும்டா. இருக்கண்டா மச்சான் இப்ப எல்லாத்தோட கதையை ஞாபகம் வந்துருச்சுடா. போய் பார்த்தாச்சு. நான் நைட் ஒரு டெஸ்ட் வைக்கலாம். நீ ஒரு கேரக்டர் கேள்வி யாருன்னு சொல்லு. ஒலியரி வைஃப் ஒரே நிமிஷம் இரு. ஹெலன் மூரே போட்டோ. O'Leary bets 5,000. That's how.
It's pretty clear that Helen Moore's cigarette case was a gift from Yale. கேக்குதா? கேக்குதுடா. சொல்றா. இது ஓலியரி வந்து ஓகே. ஏதாவது யாரு ஏதாவது ஹிண்ட் மாதிரி தெரிஞ்சுதா யாரு கொண்டிருப்பாங்கன்னு? இப்போ ஓலியரி மேலதான் பாசிபிலிட்டி. ரெண்டு கரெக்ட், இன்னும் ஒண்ணு That cunning son of a bitch. O'Leary threatened Stone with ruining Moore's career so that he'll take a dive against Yale. புதுசா இப்போ இந்த ஜிம்முக்கு வந்து சோனியாட்டனோட இடத்தை இது பண்ணி ஹிண்ட் வேற ஏதாச்சும் இருக்கா? ஹிண்ட் இல்ல. ஹிண்ட் இருக்கு, முடிச்சிடலாமா? ஹிண்ட் எல்லாத்தையும் இல்ல என்ன பண்ணலாம்? இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணிட்டு அப்புறம் ஹிண்ட் பாத்துக்கலாமா? அவ்வளவுதான். இவ்வளவு இருக்கா ஹிண்ட்? 3 ஹிண்ட் இருக்கு. சரி, இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண அப்புறம் பாத்துக்கலாம். கிடைச்ச ஹிண்ட்லாம் கிடைக்கும். நாயகன் மீண்டும் வரான் மாதிரி இருக்கல மச்சான். ரொம்ப நினைக்கிறேன். Not that I suspected otherwise. It's obvious they weren't looking for money. அவன் மணிக்காக வரல. ஓகே, வந்தவன். Looks like the burglar isn't interested in bureaucracy. Did they take anything? No. Bureaucracy although, when you went in the hospital room to get your purse, hospital room did you get purse that as well? Yes. Isn't it there? I put it back. Yeah, I'd rather not go through that again. That's too bad. It looks like they took it. சோனியாவே கொண்டுக்கலாம்னு நான் பேசிட்டு இருந்தோம். Bingo. What is it? Nothing. Just a freshly signed contract. ஆக்சுவலா சோனியாட்டன் வந்து ஆக்சுவலா பிறந்த மகன் மீன் செகண்ட் வைஃப்னு நினைக்கிறேன். கரெக்டா? ஆமா ஆமா. ஹிண்ட் வருது, உத்தரலாமா? Helen Moore and Desmond O'Leary are still in love. Wife? அவளுக்கு வந்து ஓலியரி பிடிக்காதுன்றா அந்த ஹீரோயின். She claims she hates him. What is she hiding? என்ன மறைக்க வர? ஆனா அவனுக்கு வந்து அவ போட்டோ எல்லாம் வச்சிருக்கா. புரியுதா? புரியுது. ஓலியரி அந்த ஹீரோயின் போட்டோ வச்சிருக்கா. அந்த ஹீரோயின் வந்து ஓலியரி பிடிக்காதுன்றா. இன்னொன்னு என்னன்னு பார்த்தேன்னா கன்ஃபியூஸ் பண்றாங்க. இன்னொன்னு என்னன்னு பார்த்தேன்னா ஓலியரி எப்படின்னா அந்த அல்ஸ்டோன்னு ஒரு ஆப்போனன்ட் பாக்ஸர் இருக்கான். அல்ஸ்டோனுக்கு வந்து அந்த இவருக்கால ஹெலன் மூரேவை கனெக்ட் பண்ணி விட்டு அல்ஸ்டோனோட கெரியருக்கு எடுக்கணும். புரியுதா? கெரியர் கெடுக்க வச்சு பாபி அலேவை ஜெயிக்க வைக்கணும். பாபி அலேவை மேல பெட் பண்ணியிருக்கான். ஓகே, புரிஞ்சு.
O'Leary was guilty. கேக்குதா? Okay. Maybe O'Leary accidentally caused the death of Yale's father. So now he tries to make up for it by secretly helping advance his career? அதனால யாழை கில் ஓலியரி வந்து இந்த பாபியலை விட அப்பா நீ ஒரே க்ளூ தான்டா இருக்கு Who the footprints at Jim belong to? Jim burglar signed a document with
Is this yours? I think it belongs to the new cleaning lady. அந்த புதுசா Mary க்ளீன் just பண்றது wasn't working out. மேரி இப்போ வர்க் பண்றது She இல்ல. left. போயிட்டாங்க. Clarice Freeman? Yes. Clarice Freeman You think she did this? அவங்க பண்ணிருப்பாங்க. நாம போய் பார்க்கலாம். New piece of jean fabric that lead to ஓகே ஏதோ ஒரு இது சிக்கி. Wait here, please. இங்கே வெயிட் பண்ணு. மேல வந்து பார்த்தா வெட்ட வெளின்னு இருக்கு. டேய் இந்த பொண்ணு இறந்து கிடக்கு. டேய் கொன்னு குத்தி இருக்காங்கடா. என்ன மச்சான் இது திடீர் திருப்பமா இருக்கு. புதுசா வேலைக்கு வந்த ஒரு முதுகுல எப்படி விட்டி இருக்காங்க. என்ன சர்ஜரி பண்ணி வச்சிருக்கானுங்க. டேய் என்னடா ஊழியரியனா இருப்பா. I can just picture her saying, "Honey, I found a job. We're finally gonna make ends meet." Ends meet. Could be a knife wound. Knife wound. The murder was brutal. Murder ரொம்ப வந்திருக்காங்க. இதுதான் சின்ன வயசுலயே அத்லெட்டிக்ஸ் கத்துக்கணும். இருக்கு. என்ன இருக்குல்ல. Damn. அவங்களுக்கு 2 குழந்தை இருக்கு. பேக் அவங்களுக்கு தான். சோனியாடன் மியூசிக். I want you to call the police, Sonia. Police in the go straight to a friend's house. Don't even think about going home and definitely வீட்டுக்கு don't போற come பத்தி back நினைக்கவே here. மாட்டேன். I'm staying at a friend's house. ஃப்ரெண்டோட வீட்லயே இருக்கு. I haven't even set foot in my father's place yet. எங்க அப்பா இந்த இடத்துல நான் என் கால் தடுத்து போடு. Good. Do you have the keys? If the murderer didn't find what he was looking for, that might be his next stop. If he hasn't been there yet. நீ மர்டர் அவன் தேடி வந்ததுக்கான கிடைக்கல. லைவ் ஆரம்பிச்ச எவ்வளவு நேரம் ஆச்சு? ஒரே நிமிஷம் செக் பண்ணி வைப்பேன். ஃபில்மோரா கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு. புதுசா இருக்கு. 1.25 மணி நேரம் ஆயிடுச்சுடா. 1 hour 20. இந்த சீனோட எண்ட் பண்ணிடலாம். For once I had the keys to the place. எண்ட் பண்ணிடலாமா? என்ன பிளாக் இவங்கிட்ட ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் தெரியுது. Which meant I wouldn't have to use my lockpick, sir. The keys to okay. பார்த்தாவை பாருங்கள். 1 2 3 seconds. போயிட்டா இப்ப பாரு எல்லாம்.
வேற மாதிரி. சாப்பிட ஓகே, என் பண்ணிடு. இடத்துல கரெக்டா ஆன் பண்ணிடலாம்ல. ஆ, இது ஆக்சுவலா இவங்க வீடு தானே? அப்படின்னு தானே நினைக்கிறேன். ஆமா, இவங்க வீட்டுக்கு தான் வின்னி போகவே இல்லைன்னால சாவி கொடுத்து. இங்க எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இங்க அப்ப ஏதோ சாப்பிட்டு கிடைக்கிறோம். இல்ல லைவ் என் பண்ணிடலாமா நாளைக்கு பண்ணிட்டா கரெக்டா இருக்கும். ஏதோ ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் செட் ஆகாதுன்னு நினைச்ச கேம் ஆனா திருப்பி அதே ஃபோர்ஸ் பத்தியா அன்எக்ஸ்பெக்டட். பரவாயில்ல, ஒரு முடிவு தெரிஞ்சு. எஸ்டர்டே தொடாம வேற எந்த கேமும் ஸ்ட்ரீம் பண்ண முடிச்சிடலாம். எஸ்டர்டே ஒரு ஸ்ட்ரீம் தான் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். 2 hours. சரி, ஓகே ப்ரோ. இந்த லைவ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஓபன் ஷேர் பண்ணுங்க, நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ஸோ இத்துடன் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது நான் உங்கள் பிஜி சிவா மற்றும் பிஜி ப்ரா. டாட்டா பை பை கைஸ். டாடா கைஸ், டாடா.